Dominic, your first time into a quarterfinal at a Grand Slam. Congratulations. Can you just talk about what you feel about that accomplishment? It's a really great thing. Like 2 years ago, I was here with Ernest, and he played semifinals. And back then, I couldn't really imagine that I go this far myself one day, and it's already here like 2 years later, and it feels really good. How do you sort of balance the satisfaction of feeling that good, but then also the drive to want to continue on in the tournament? Well, it already felt good to be in the last 16, but it doesn't really matter during the tournament now. I don't really think about it. I just think about the next match, which is very difficult, and already tomorrow. So everything what is in my mind is how I can do my best tomorrow. We saw you practice with David Goffin, who is a good friend of you, I think. How do you look forward to this match? It must be very special, both quarterfinals here at the French Open. Yeah, very, very special. Played already in Melbourne. We practice a lot together because it's always really good and really tough practices with him, and also a very nice guy. Also hang around a little bit outside the court, and I think it's gonna be a very interesting and very nice match to watch. Hi, Dominic. How did you deal with this kind of tough schedule? I mean, that rain delay, and you have to wait for like another day. So how did you spend this past 2 or 3 days? Well, that's very difficult because all this walk on court, walk off court, warm up, cool down, like 5 or 6 times a day. It really makes you a little bit, the concentration goes down. You get a little bit crazy in your mind. So it's really not easy. But yeah, today were nice conditions, and I was happy that we could play the full match today. Dominic, you said that David is going to be a tough match. What makes him so difficult to play, to beat him? He takes the balls really early and doesn't give any time, and he's really fast on his feet. And in general, I mean, he developed since 2 years amazing. So yeah, really tough matches. Like I think it's 2-5 head to head. So that shows it all. I'd like to know if you remember, you've seen Muster, Skoff, or Melzer, of course. Any one of those inspire you a little bit? And also, I don't know if it was asked before, these conditions, do you think they help your game, which is quite heavy, quite strong, or more than maybe some others, or not? No, I don't think so. I think both conditions are fine for me, because if it's hot, if it's sunny, my topspin goes away much more, so the shots are heavier, and in these conditions like today or like yesterday, I have more time to make the full swing, so I have no problems with both of them. You need to use the microphone to ask questions. I did ask you about Muster, Skoff, and Melzer, if someone of those inspired you, were you looking when you were a kid? Well, they didn't inspire me, but of course I watched the matches, especially from Melzer when he reached the semifinals 6 years ago. Was really nice to watch it in the television. And Muster, Skoff, I'm too young for them. Dominic, yesterday some of the players were saying they felt as though the conditions were unplayable. Did you feel like it was fair for you guys to be out there on court? And at one point, did you sort of tell the officials that you had had enough of the conditions? No, the conditions on the court were okay. I think we
they interrupted the match on time, so it was fine. But the tough and the annoying thing is that we have to go out like 3 or 4 times, even that they know that probably in less than 1 hour it's gonna be rain again. That's the annoying thing. But the conditions when we played was, I mean, it was okay on clay. You can play if it rains. It's not really a problem. Of course, if it's too much, then it's too slippery. But the bad thing is this all the time going on 100% concentration, then again off, and all this up and down. That's for me the tough thing. Hi, Dominic. Of course, clay is your favorite surface, so maybe Roland Garros might be one of the most your favorite Grand Slams. So if you have any oldest memories of Roland Garros or like a good thoughts on this tournament, could you share that with us? Well, obviously I watched it every year, of course, in TV. But yeah, the real special moment for me was when I played in the finals of the juniors here. It was like for me the biggest success in my junior career, and a really nice experience to be like on the second weekend still in the tournament, even if it's as a junior, but still. Even as a junior, it's a really nice success if you go this far in the tournament. Do you have any more in English? No? Okay, we'll take questions in German. Geht morgen nicht nur um das erste Halbfinale, es geht auch um die Top 10. Du bist ja schon fix Nummer 11, also in dem Race, also im Live-Ranking. Was bedeutet das im Hinterkopf für dich auch nach diesem großen Erfolg, den du jetzt schon hast? Naja, also, weiß nicht, sobald man den Platz, natürlich, das ist ganz klar im Hinterkopf, aber ja, sobald man den Platz betritt, also denke ich nicht mehr ans Ranking oder sonst was, sondern denke ich nicht einmal, dass das jetzt ein Viertelfinale ist, sondern ja, ich will einfach das Match gewinnen, und so wird es morgen auch sein. Aber natürlich habe ich drüber gelesen, habe ich die Live-Rankings angeschaut, also es ist ganz klar in meinem Kopf drinnen. Das ist das größte Match deiner ganzen Karriere von der Ausgangsposition her. Erstens war es mit 700 Punkte, oder 720 und muss im Finale. Auf jeden Fall, ja, also es ist echt ein großes Match morgen, ganz klar. 720 Punkte sind viel, 360 auch. Ja, aber es ist auf jeden Fall, allein schon Grand Slam Viertelfinale ist eigentlich echt was Cooles, und von dem her ist ja für uns beide, glaube ich, das größte Match. Das gestern und heute verglichen mit den anderen Matches schnell anfahren. Und heute gleich wieder 3-0 geführt, gestern auch. Ist es am Gegner gelegen? Ist sowas Zufall? Ja, ich glaube, das kommt drauf an. Die schlechten Starts habe ich gegen die 2 gehabt, die ich nicht kennt habe. Ja, Granollers habe ich ja schon 3-mal gespielt. Das war das 4. Duell. Ich habe eigentlich ungefähr gewusst, was kommen wird, und von dem her ist das schon dann einfach in ein Match zum Starten. Und ja, dann ist auch natürlich immer ein bisschen Glück dabei, wenn gleich ein Break zu machen. Das gelingt natürlich nicht immer, aber natürlich schön, wenn es so ist. Aber ja, also ich weiß jetzt nicht, wie ich mich bezeichnen soll, als Schnellstarter, als Langsamstarter. Ist eigentlich immer verschieden, und zum Glück ist heute und gestern in die richtige Richtung gegangen. Wir haben von den großen Resultaten geredet, vom Durchbruch. Fühlt sich das für dich schon wieder Durchbruch jetzt an? Ich weiß nicht, also ich denke mir immer, vor dem Turnier habe ich mir gedacht, ja, wie geil ist eine 4. Runde schon, dann wenn man dort ist, denkt man sich, ja, wie geil ist ein Viertel, jetzt denke ich mir, wie geil ist ein Semi, ja, und denkt man, ja, Viertel ist ja jetzt doch kein Semi, ja, also von dem her ist das, ja, man will immer mehr, und so ist es auch jetzt. Der Günther hat nach dem Spiel gesagt, hättest du dieses Spiel heute verloren gegen Granollers und mit diesem Bronze-Viertelfinale, du wärst 3 Wochen lang nicht aus deinem Schlafzimmer rausgekommen. Ja, rauskommen wäre ich schon, aber na, es wäre auf jeden Fall eine riesen Enttäuschung gewesen, natürlich. Also es wird natürlich immer geredet, dass das jetzt nicht viel macht, ob es jetzt
ein Nadal oder ein Granollers ist, aber natürlich war die Chance gegen ein Granollers um einiges größer als gegen Nadal gewesen wäre. Und von dem her war das schon sehr, sehr wichtig für mich, dass ich das Match gewinne, aber es war in der dritten Runde eigentlich schon genauso. Von dem her ja, hat man eigentlich bei jedem einzelnen Match Druck und aber eine Niederlage heute wäre definitiv sehr, sehr schwer zum Verdauen gewesen. Also der Gründer zu dem Tag hat er auch gesagt, Nachher oder vorher? logischerweise sehr gefreut, aber Na, er hat gesagt, dass ich gut gespielt habe. Eigentlich habe ich das, was wir vor dem Match gesagt haben, habe ich gut umgesetzt von Anfang an und war zufrieden. Ja. das ist ja Wahnsinn, wenn man 14 Jahre zusammenarbeitet wie ihr beide und dann, dass das so alles aufgeht, oder? Auch beim Grand Slam. Ja, ist echt ein Traum und auch ziemlich einzigartig, glaube ich. Aber ja, ich denke, dass wir uns das beide hart erarbeitet und auch verdient haben. Warum ist es morgen? Warum ist es morgen anders als in Melbourne? Ist natürlich ein anderer Untergrund, wo du gegen David spielst. Ist das Spiel auch anders morgen zu erwarten? Ich weiß nicht, also generell ist er ein Spieler, der mir nicht so gut liegt, aber ist natürlich besser für mich, wenn wir auf Sand spielen, als in Melbourne, wo es wirklich schnell war, wo der Spin nicht weggegangen ist. Von dem her wird's allein schon deshalb ein anderes Match, aber wird auf jeden Fall schwer. Er ist topfit, wird sicher lange Ballwechsel geben, also ja, ich werde mich auf einen sehr großen Fight einstellen morgen. Dominic, der Günther hat nach dem Spiel auch gesagt, der bekannt ist als Tiefstapler, momentan ist auch für den Dominik, muss man sagen, nichts unmachbar. Fühlst du das auch? Ich bin irgendwie gerade echt schön und gut in dem Turnier drinnen. Von dem her denke ich gar nicht so viel nach über das Ganze, sondern ich bin echt gerade irgendwie im Turnierflow. Ja, denke an nicht viele andere Sachen und von dem her gehe ich einfach morgen rein und spiele das Match. Und wenn es gut ausgeht, ist geil und wenn nicht, dann bin ich draußen aus dem Flow. Ganz kurz hat er das Wochenende jetzt in Hamburg genannt. Heißt das also, dass du nicht in die Ukraine mitfliegen wirst? Oder hast du nochmal vorsorglich genannt? Ja, das Turnier kann man immer rausziehen. Das ist genauso wie in Mexiko. Also es ist noch nichts Konkretes entschieden. Aber nennen habe ich aber müssen. Also ich habe mir alle Optionen offen lassen.